Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Chapter 38, Text 19. Api Angrimule Avahintam Kritanjalim Mam Ikhitam Sasmitam Ardraya Drisha Shapadi Apadhrasta Samasta Kevisho Budho Budha Mudam Vita Vishanka Urjita Api Angrimule Avaitam Kritanjalim Mam Nikhita Sasmitam Madrayadasa Sapadi Apadhasta Samasta Kilivisa Buddhamadam Vita Vishankarjitam Api Angrimule Avahitam Kritanjalim Mam Nikhita Sasmitam Ardraya Drisha Sapadi Apadhasta Samasta Kilivisa Buddhamadam Vita Vishankarjitam. Repeat, please. Abhyangrimule Kritanjali Mamikita Susmita Sapadya Padasta Samasta Krisu Buddhamadam Vita Vishanka Urjitam Abhyangrimule Vahitam Kritanjali Mamikshita Sasmitam Arpraya Drisha Sapadya Padvasta Samasta Kilpisho Bodha Mudam Vita Vishanka Urjitam Abhyangrimule Avitam Kritanjali Mamikshita Sasmitam Arjaya Drisha Sapadi Adhavasta Samasta Kilpisho Bodha Mudam Vita Vishanka Urjitam Mataji. Angrimule Vahitam Kritanjali Mamikshita Sasmitam Arjaya Drisha Sapadi Padvasta Samasta Kilpisho Transition. Thus, he will cast his smiling, affectionate glance upon me as I remain fixed with joined palms
fallen in obeisances at his feet. Then all my contamination will at once be dispelled, and I will give up all doubts and feel the most intense bliss. Песня 10, глава 38, «Прибытие Круры во Вриндаван», стих 19. Он бросит на меня, распростертого у его стоп со сложными в мольбе ладонями, свой улыбающийся любящий взгляд. В то же мгновение вся скверна уйдет от меня, и, избавившись от последних сомнений, я испытаю глубокое блаженство. So now next. Srutamam gyatim anayan ananya daivatam durbhyam dadha durbhyam brihatvyam parirapsyate itamam atmai tirti kriyate tadaiva me bandhasya Karamatmaka uchasiti yataha. Translation. Recognizing me as an intimate friend and relative, Krishna will embrace me with his mighty arms, instantly sanctifying my body and diminishing to nil all my material bondage, which is due to fruitive activities. Стих 20, перевод. «Узнав во мне близкого друга и родственника, Кришна обнимет меня своими могучими руками, так его тело мое тут же очистится, а оковы материального рабства, порожденного кармой, спадут с меня». Next, text 21. Labdhanga sangam parankam kritanjalim mam bhakhyate akura tatteti guru sravai srava tadabhyam janma bhito mahiyasa Naivadrito yadhik amusya janma tat. Having been embraced by the all-famous Lord Krishna, I will humbly stand before Him with bowed head and joined palms, and He will address me, my dear Akrura. At that very moment, my life's purpose will be fulfilled. Indeed, the life of anyone whom the Supreme Personality fails to recognize is simply pitiable. Стих 21, перевод. «Побывав в объятиях прославленного Господа Кришны, я встану перед Ним с опущенной головой и молитвенно сложенными ладонями, а Он обратится ко мне со словами: «Мой дорогой Акрура». В тот же миг я почувствую, что исполнил свое предназначение. В самом деле, жизнь того, кто не признал Верховный Господь, того, кого не признал Верховный Господь, достойна жалости. ମହାରାଜ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନବଦ୍ଧ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କର ଯୋଡ଼ି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିବେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଅକ୍ରୁର, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହାର
ଜୀବନ ଆଦୃତ ନ ହୁଏ ତାର ଜୀବନ ନିଷ୍ଫଳ। Next, 22. न तस्य कश्चित् दैत्यः सुहृत्तमो न च प्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सूरद्रुमो यद्वत् उपाश्रितो अर्थतः। The Supreme Lord has an favorite and no dearmost friend, nor does he consider anyone undesirable, despicable, or fit to be neglected. All the same, he lovingly reciprocates with his devotees in whatever manner they worship him, just as the trees of heaven fulfill the desires of whoever approaches them. ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର କେହି ପ୍ରିୟ ଓ ପରମ ସ୍ୱରୂପ ନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ସେ କାହାକୁ ଅବାଞ୍ଛିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ବା ଉପେକ୍ଷଣୀୟ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନ ସେହିପରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥିତ ସକଳ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। Стих 22 перевод. У Верховного Господа нет любимцев и лучших друзей. Нет для Него и таких, кого бы Он презирал или отвергал. Но в то же время Он всегда отвечает взаимностью на любовь и поклонение своих преданных, совсем как деревья желаний на райских планетах, которые исполняют желания тех, кто к ним обращается. Purport. The Lord says something similar in the Bhagavad Gita, chapter 9, text 29. Samoham sarvabhutesu na me dvesya asti na priya ye bhajanti tu mam bhaktya maite tesu chapi aham. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend and is in me, and I am also a friend to him. Similarly, Lord Chaitanya was as hard as a thunderbolt for those who envied him, and as soft as rose for those who understood his divine mission. ଅଧିକତା ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାୟ ସେହି ଏକା କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ସମହଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦେଶ୍ୟସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ ଯେ ଭଜନ୍ତି ମାମ୍ ଭକ୍ତ୍ୟା ମୟିତେ ତେଷୁ ଚାପ୍ୟହମ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବାପନ୍ନ, କେହି ମୋର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ମୋଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରେ। ସେହି ଏକା ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁଭାବାପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲେ ବଜ୍ର ପରି କଠିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଥିଲେ ଫୁଲ ପରି କୋମଳ। Комментарий к 22 стиху. Нечто подобное Господь утверждает в Бхагавад-гите 9.29. Самахам сарвабхутешу намедвешьости на прияха е баджанти тумам бхактя маидитешу чапьяхам. Я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг. Он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг.
Сходным образом Господь Чайтанья был суров, как удар молнии, с теми, кто завидовал Ему, и нежен, как роза, с теми, кто понимал Его божественную миссию. Commentary by Srila Vishwanath Thakur on the text 19. Комментарий Вишванатха Тхакура к 19 тексту. Akrura thought, will Krishna not glance at me with eyes moistened with the nectar of his mercy as I fervently offer respect at his lotus feet? Immediately I will achieve unlimited bliss and all fear will disappear because the Lord certainly knows my heart. Акрура думал, неужели Кришна не взглянет на меня глазами, увлажненными нектаром Его милости, в то время, когда я буду истово выражать почтение Его лотосным стопам? Я сразу обрету безграничное блаженство, и весь мой страх исчезнет, ибо Господь, несомненно, знает мое сердце. ଅକ୍ରୂର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେହି ଅମୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ଚରଣ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟ ଚାଲିଯିବ, କାରଣ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ ଟେକ୍ସଟ 20. Akrura thought, Krishna will embrace me because we are best of friends and also because we are relatives, Gyanti. Among relatives, I am imbued with a mood of exclusive servitude. Towards him. By Krishna's embrace, my body, Atma, will become pure and act as a holy tirtha to purify others. Afterwards, I will become liberated from material existence. Акрура думал, Кришна обнимет меня, потому что мы лучшие друзья, а также потому что мы родственники в Яти. Среди родственников я наделен настроением служить исключительно Ему. Благодаря объятию Кришны мое тело станет чистым и будет играть роль священной тиртхи ради очищения других. Впоследствии я обрету освобождение от материального бытия. ଅକୁର ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଅଟୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ଅଟୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ହେଲୁ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର, କାରଣ ଆମ କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବା ମନୋଭାବ ରଖିଛୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ ମୋର ଶରୀର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଶରୀର ବା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି। Again, next 21. Akrura thought, when Krishna calls out to me,
oh uncle, my life will become successful. Otherwise, my life is useless. Indeed, one is truly unfortunate if he is not respected by great persons. Комментарий к 21 тексту. Акрура думал, когда Кришна позовет меня, дядя, моя жизнь станет успешной, а иначе моя жизнь бесполезна. Поистине несчастен тот, кого не уважают великие личности. ଅକ୍ରୁର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ହେ ତାତ ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ, ମୋର ଜୀବନ ସେତେବେଳେ କୃତାର୍ଥ ହେବ, ଅନ୍ୟଥା ମୋର ଜୀବନ ବୃଥା। ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଦୁର୍ଭାଗା ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଷଣ ନ କରନ୍ତି। Number 22. Someone may object, the Supreme Lord should be equal to all at all times. Why should he show special friendship to someone like you? Akrura responds to this objection in this verse. Though Krishna is neither a dear friend nor enemy of anyone, still he reciprocates with his devotees, as stated in his own verse in the Bhagavad Gita, chapter 9, text 29. Shamam sarvabhutesu na me dasya na priya ye bhajanti tu mam bhaktya maite tesu chapyaham. I envy no one, not am I partial to anyone, I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend and is in me, and I am also a friend to him. Кто-то может возразить, Верховный Господь должен ко всем всегда относиться одинаково. Почему же он будет проявлять особые дружеские чувства по отношению к такому человеку, как ты? Акрура отвечает на это возражение в данном стихе, говоря, хотя Кришна не является ни для кого ни дорогим другом, ни врагом, тем не менее он отвечает взаимностью своим преданным, о чем свидетельствуют слова самого Кришны в 29 стихе 9 главы Бхагавад-гиты. Самахам сарвабхутешу наме дрешестинаприяха ебаданти тамам бхактиямайты тешу чапьяхам. Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто преданно служит мне, тот мой друг. Он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. ଜଣେ କେହି ଆପତ୍ତି କରିପାରେ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ହେବା ଉଚିତ, ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ସମାନ ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ସେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ଯେପରିକି ତୁମେ ଅକ୍ରୁର ତାର ଉତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଶ୍ଳୋକର ଯେଉଁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣ ଏକ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କାହାରି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 29 ଶ୍ଲୋକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି। ସମମ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନ ମେ ଦୃଶ୍ୟ ଅସ୍ତି ନ ପ୍ରିୟ ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्।
I envy no one, nor am I partial to anyone. ମୁଁ କାହାରି ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଳୁ ନୁହେଁ ବା ହିଂସା କରେ ନା କି କାହାରି ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା କରେ ନା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋତେ ସେବା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ସିଏ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। The words Yatha Tatha mean that Krishna responds to his devotees according to how they worship him. This is in accordance with Krishna's statement, Ye yatha mam prapadyante tam stathaiva bhajamyam. As all surrender unto me, I reward them accordingly. Bhagavad Gita, chapter 4, text 11. Слова «ятха-татха» означают, что Кришна отвечает своим преданным согласно тому, как они поклоняются ему. Это соответствует утверждению Кришны «Яятамам прападьянте там статхайва баджамяхам». Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Бхагавад-гита, глава 4, текст 11. ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯଥା ତଥା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଡିଭୋଟିମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଡିଭୋଟିମାନେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖର ବାଣୀ ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତାହା ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମୋତେ ଭଜନ କରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଭଜନ କରାଏ। ଏଇଟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। The words Suradrumo Yadvat, like a heavenly desire tree, indicate how the various degrees of fruits awarded correspond to the various degrees of shelter taken. As there is no discrepancy if the Kalpavruksha desire tree does not give fruits to a person who does not take shelter of it. Similarly, it is so in the case of the Supreme Lord. Similarly, it is so in the case of the Supreme Lord. However, whereas the Lord is dependent upon his surrendered devotees, the Kalpavruksha is not dependent. It's not dependent on those who take shelter of it. Therefore, according to the devotion, Krishna shows friendship, enmity, or neutrality. For example, Krishna showed friendship to Ambarisha and enmity or indifference to the envious Durvasa. Слова Сура Друма Ядва, подобно райскому древу желаний, указывают на то, как разные уровни даруемых плодов соответствуют разным уровням принятия покровительства. Нет ничего неправильного, если кальпаврикша, древо желаний, не дает никаких плодов человеку, который не укрывается под сенью этого дерева. Так и в случае с Верховным Господом. Но поскольку Господь зависит от преданных, которые вручают себя Ему, но хотя Господь зависит от преданных, которые вручают себя Ему, кальпаврикша не зависит от тех, кто делает его своим прибежищем. Поэтому в соответствии с преданностью человека Кришна проявляет к нему дружеские чувства, враждебность или неправильное отношение. Например, Кришна проявил дружеские чувства к Амбариши и враждебность или безразличие к завистливому Дурвасе.
ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୁର ଦ୍ରୁମ ଯଦ୍ବତ୍, ଏହା ଯେପରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି କିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ମିଳୁଛି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ମଧ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କଥା ଅଛି। ଯାହା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପବୃକ୍ଷଟା ସେ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବା ଲୋକ ଉପରେ କେବେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ କି ମିତ୍ର ନୁହେଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷାଳୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଥିଲେ। From this text, we will be able to know that according to our devotion, Krishna will behave with us. Из этой главы мы можем узнать, что Кришна обращается с нами соответственно нашей преданности. If we will develop devotion towards Krishna, so Krishna will reciprocate accordingly. Если мы разовьем себе преданность Кришне, то Кришна соответствующим образом будет отвечать нам взаимностью. କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ କଥା କୁହାଯିବ। ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଳୁ ହେଇଯାଏ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୁଏ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା, এই କଥା ଅକ୍ରୂର କହୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ରୂର is saying that if someone is envious towards Krishna, then Krishna does not take care of it. Акрура говорит, что если кто-то завидует Кришне, то Кришна не заботится об этом человеке. He also becomes inimical towards that person. Кришна тоже начинает враждебно относиться к такому человеку. ସେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁଭାବାପନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। In order to get the mercy of Krishna, we must think that in which
situation we are in. Чтобы получить милость Кришны, мы должны подумать, в каком положении мы находимся. What is our qualification is. И какова наша квалификация. So, how much I have gone towards Bhagavan Krishna. Насколько я приблизился к Бхагавану Кришне. ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତାଟା କ'ଣ, ଆମେ କେତେ ଦୂର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛୁ, କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛୁ. How much we have progressed towards Bhagavan Krishna. Насколько мы приблизились к Бхагавану Кришне. How much faith we have towards Bhagavan Krishna. Сколько у нас веры в Бхагавана Кришну. How much devotion we have towards Bhagavan Krishna. Сколько у нас преданности Бхагавану Кришне. How much love we are having towards Bhagavan Krishna. Сколько у нас любви к Бхагавану Кришне. ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେଟା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ମୋ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି ମୋ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. One has to think, one has to consider about this. Человек должен думать, размышлять над этим. We are all thinking that we are doing bhajan, Мы все думаем, что мы совершаем баджан. but how much realization we are having. Но много ли мы осознаем? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଭଜନ କରିଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଅନୁଭବ ଆସିଛି, ଅନୁଭୂତି କେତେ ଆସିଛି. ଯଦି ଆମର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ବା ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଭଜନ ଠିକ ହେଉନାହିଁ. If we are not getting any realization, then we should know that our bhajan is not complete. Если никакого осознания к нам не приходит, то нам следует понимать, что наш баджан не является полным. How one will know that he has progressed in bhajan path? Как человек может узнать, что он продвигается по пути баджана? କେମିତି ଜଣେ ଜାଣିବ ସେ ଭଜନ ଦିଗରେ ଆଗେଇଛି, କେମିତି ଜାଣିବ? ଗୋରା ଗୋପେଇବା କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ମୋର ଭଜନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି? How one will know that my bhajan is going on nicely? Как человек узнает, мой баджан идет хорошо? How much aversion I have developed towards material enjoyment. From that, I can understand that how much I have progressed in bhajan path. Потому, насколько у меня развивается отвращение к материальным наслаждениям, я могу понять, насколько я продвинулся по пути баджана. So, material qualification and spiritual qualification are not same. Материальные квалификации и духовная квалификация – это не одно и то же. If one is thinking he is very qualified, materially qualified, that does not mean that he is spiritually also qualified. Человек может считать себя в материальном отношении очень квалифицированным, однако это не означает, что и в духовном отношении он квалифицирован. ଏ ଜଗତର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ତଫାତ ଅଛି, ଏକ କଥା ନୁହେଁ. ଜଣେ ଏ ଜଗତରେ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି. ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଶୂନ ହେଇପାରିବ. Even if someone is very qualified in this material world, maybe his qualification in spiritual world is zero. Человек может обладать очень большими достоинствами в материальном мире, но возможно, что в духовном мире у него нет никаких достоинств. So this material qualification one day will go. Материальные достоинства, If you not practice nicely, our material qualification will go. материальные достоинства, материальная квалификация в какой-то момент уйдет, если мы не будем Someone is a good typist, не будем very good typist. практиковаться хорошо.
Кто-то может очень хорошо You are doing typing also? хорошо Mataji? печатать, набирать. How much speed was you are having that time? Huh? Вы хорошо печатали, с какой скоростью печатали? Я не помню. Our minimum speed is 40 words per minute. That is minimum. Минимальная скорость это 40 If слов. someone will become typist, he will have 40 words per minute minimum. He can type. Syllable counting. Huh? We got syllable counting. No, our count is words count. So I was typing 75 words per minute. У нас такая была норма. Минимальная норма для тех, кто набирает тексты, машинисты или тех, кто печатает, 40 слов в минуту. У нас подсчет по слогам. У нас But, по словам я печатал 75 слов в минуту. I don't think I can type that much speed now Но я не думаю, что с такой скоростью могу печатать сейчас. because no practice. Потому что практики нет. Without mistake. Huh? Without mistake. Without, И без ошибок. when some mistake will be there, my finger will stop. Will never move. If there will be some mistake, my finger will stop. Если какая-то ошибка, мой палец останавливается, дальше не пойдет. So similarly, it depends upon our practice. Это зависит. The qualification, material qualification depends upon our practice, Так и любая материальная квалификация, она зависит от нашей практики. and also it depends upon our body condition. А также зависит от состояния нашего тела. Someone was a wrestler, but after he will become old, he cannot do wrestling. Кто-нибудь был борцом, но в старости он уже не может заниматься борьбой. But the spiritual qualification is different. Но духовная квалификация другая. The spiritual qualification does not need practice or age factor or body factor. Духовная квалификация не зависит от практики, от возраста и от состояния тела. Why? Because in spiritual qualification, one is always depending on Krishna. Потому что в том, что касается духовной квалификации, человек всегда полагается на Кришну. Therefore, his spiritual qualification will never go. Поэтому он никогда не утрачивает. Always he is depending on Krishna. Он всегда полагается на Кришну, и потому никогда не утрачивает свою Will you- духовную квалификацию. গৌরাঙ্গ প্রিয় বহুত কুস্তি করিয়া বলা কুস্তি করিয়া বলা কিন্তু বয়স হয়ে গেল কুস্তি করি হব না হ্যাঁ ଆମେ ପଥର ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଉଠେଇ ଦେଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାଣି ଲୋଟା ଉଠିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବ କାହିଁକି ରହିବ ନା ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ ତା ନିଜ ବଳ ଉପରେ ତା ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କିଙ୍ଗଡମ୍ one is always depending on Krishna. В царстве Бхакти человек всегда полагается на He is Кришну. not depending on his own physical strength. Он не полагается на собственную физическую силу. Always he is depending on the mercy. Он всегда уповает на милость. Therefore, his qualification will never, his spiritual qualification will never. Поэтому он никогда не лишится своей духовной квалификации. ভক্তি রাজ্যের যোগ্যতাটা কেন নষ্ট হয় কারণ ସବୁବେଳେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତା କୃପା ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇପାରିବେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପସିବଲ୍ ଫର୍ ଭଗବାନ Для ଭଗବାନ Бхагавана, କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ для Бхагавана все возможно. Бхагаван способен сделать все. So therefore the qualification will increase day by day in bhakti path. И потому на пути бхакти квалификация человека будет возрастать с каждым днем. When more qualification will come, the more bliss will come. И чем более квалифицированным человек будет становиться, тем больше блаженства он будет
ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ିବ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେ ଭକ୍ତି କରିବା ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ এই যোগ্যতা উৎকৃষ্ট যোগ্যতা এবং ଏହା ନିତ୍ୟ ପରମ ଉପାଦେୟ। This type of qualification is the best type of qualification and it gives so much pleasure and this is also eternal. Такая квалификация самая лучшая. Она доставляет очень большое удовольствие, и она вечна. So there is no question of reduction or falling. Не может быть речи о том, чтобы эта квалификация уменьшилась, или чтобы человек упал с этого уровня. The qualification one will get in material field. That qualification will bring pride for him. Квалификация, которую человек приобретает в материальной сфере, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯଦି କେହି ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଗଲା ତାହେଲେ ତାର ଦମ୍ଭ ବଢ଼ିଗଲା, несет с собой гордость. ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଗଲା। A good singer, he will have pride. Как кто-то хорошо поет, он будет гордиться этим. A good actor, good politician, all they will have pride. Хороший актер, хороший политик, все они будут, у всех у них будет гордость. ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ଭକ୍ତିର ଭାବ ରଖୁଛି ଭଗବାନ ପ୍ରତି, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ବହୁତ କମ୍। ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପାଇବା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି। In this material world, we will get very few persons, those who are having bhakti. В материальном мире лишь немногие люди обладают бхакти. तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। So this type of bhaktas are very rare. Такие бхакты очень редки. ଏଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ କମ୍। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅପ୍ରାକୃତ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ, transcendental qualities. The bhaktas, they are having transcendental qualities. У бхакт трансцендентные качества. In Bhagavatam, 6th canto, chapter 12, text 28, В 28 стихе, 12 главы, 6 стих, Бхагаватам говорится: नारायण परा सर्वे न कुतस्य न विद्यते। No? Wrong, no? Huh? 6:17. Oh, my writing, my Say it loud, please. 6:17. Chapter 17, not 12. not well. Chapter 17. 17 глава 6 стих. नारायण पुरा सर्वे न कुतस्य न बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिन। Devotees solely engaged in the devotional service of the Supreme Person of Godhead, Narayana, never fear any condition of life. For them,
the heavenly planets, liberation, and the hellish planets are all the same. For such devotees are interested only in the service of the Lord. Шримад Бхагаватам, 6, глава 17, текст 28. Преданные, целиком посвятившие себя служению Верховной Личности Бога, на рае не чувствуют страха, где бы они ни оказались. Для них нет разницы между раем, адом или освобождением, ибо таких преданных интересует только служение Господу. ଯେଉଁମାନେ ନାରାୟଣ ପରା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେମାନେ କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ବା ମୁକ୍ତି ଏବଂ ନର୍କ ସବୁ ସମାନ, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। Then 11 to 53. Песня 11, глава 2, текст 53. त्रिभुवन विभमहेतवे अपि अकुण्ठ सुखी त्रिभुवन विभव हेतवे अपि अकुण्ठ श्रुतिरजितात्मा सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत् पदारविन्द लभ निमिषार्धम अपि यस वैष्णवाग्रह. The lotus feet of the Supreme Personality of Godhead are sought even by the greatest of demigods such as Brahma and Shiva, who have all accepted the Supreme Personality of Godhead as their life and soul. A pure devotee of the Lord can never forget those lotus feet in any circumstances. He will not give up his shelter at the lotus feet of the Lord for a single moment. Indeed, not for half a moment, even in exchange for the benediction of ruling and enjoying the opulence of the entire universe. Such a devotee of the Lord is to be considered the best of the Vaishnavas. К лотосным стопам Верховного Господа стремятся даже великие полубоги, такие как Брахма и Шива, которые всецело приняли его своими жизнью и душой. Чистый преданный не может забыть лотосные стопы Господа ни на мгновение, ни на полмгновения, даже в обмен на власть над всеми тремя мирами. Такой преданный Господа наверное, परम पुरुष भगवान करो पाद पद्म श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा शिव आदि करो आवश्यक जो माने कि भगवान को निजर जीवन बोल कि प्राण बोल कि ज्ञान करो आत्मा एवं प्राण बोल ज्ञान करो जड़े शुद्ध भक्त भगवान को जड़े शुद्ध भक्त से पाद पद्म के भूली जाई पारिबो ना जेकोसी अवस्था थिले मध्य सेटाको भूली पारिबो ना से भगवान का पाद पद्म आश्रय को केबे छाड़ी दबो ना गोटे मुहूर्त एपरिकी अधा मुहूर्त मध्य से पाद पद्म छाड़िबो एपरिकी जदि कौनसी आशीर्वाद मिले बा बर मिले कौन प्रकार भौतिक ऐश्वर्य ये जगतर भौतिक ऐश्वर्य समस्त प्रकार भौतिक ऐश्वर्य को भोग करने को मिले तथा मध्य से पाद पद्म को छाड़ी के जीवन से भाई भक्त भगवान समस्त वैष्णव मान मध्य उत्तम वैष्णव गणा देन 11, 15, 14
11, 14. Hmm? 11, 14, 14. No. You have it wrong. No yoga siddhir punarbhavam va vanchanti. Was it Na Yoga Siddhi? Yes, put in. Second line. No paramistyam, no mahendra, dishnam, no sarva bhumam, no rasadipattam, no yoga siddhira punarbhavam va maya atmitam shakti mat vinanyat. One who has fixed his consciousness on me desires neither the position or abode of Lord Brahma or Lord Indra, nor an empire on the earth, nor sovereignty in the lower planetary systems, nor the eightfold perfection of yoga, nor liberation from birth and death. Such a person desires me alone. Шримад Бхагаватам, 211 глава, 14 текст 14. Тот, кто сосредоточил свое сознание на мне, не желает ни положения или обители Господа Брамы или Господа Индры, ни царства на земле, ни власти на низших планетных системах, ни совершенства восьмиступенчатой йоги, ни освобождения от рождения и смерти. Такой человек желает только меня одного. যে মোଠାରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମାପଦ କିମ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଚାହିଁବ ନା, କିମ୍ବା ସେ ଏ ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଧିଶ୍ୱର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ ନା, ସେ ନିମ୍ନ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିଶ୍ୱର ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ନା, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ ନା, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର এই জন্ম মৃত্যুর মুক্তি পাইବାକୁ চাহিব না। সেভଳିଆ ব্যক্তি কেবଳ ମୋତେ ହିଁ ଚାହେଁ, କେବଳ ମୋତେ ଦରକାର କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦରେ କେବେ ଭୟ ପାଇବେ ନା। So now we came to conclusion that this type of spiritually qualified person will have no fear at all. They will have no anxiety, no fear. Итак, мы приходим к выводу, что у тех, кто обладает духовной квалификацией, нет ни тревог, ни страха. They will not have any desire for any type of opulences in this three world. И у них нет желания обладать какими бы то ни было богатствами в этих трех мирах. So this is not so easy to come to this platform. Не так-то легко подняться на этот уровень. କୌଣସି ସିଦ୍ଧି ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବିପଦରେ ଭୟ ପାଇବେ ନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନା, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ହବ? How will be qualified in this bhakti kingdom?
Как нам обрести квалификацию для царства Бхакти? First of all, we should develop Shraddha. Прежде всего, мы должны развить в себе шрадху. Vishwas, faith, Shraddha. Вишвас, веру. First we should have Shraddha, but that is not the last one. The Прежде- last one is prema, love. В первую очередь у нас должна быть шрадха, но это не последнее. Последнее или заключительное это то, что у нас должна быть према. So if someone will have faith, then he will go for sadhu sangha. Если у человека есть вера, он будет искать саду сангу. প্রথম শ্রদ্ধা, এটা শেষ কথা নয়, শেষ কথা প্রেম ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ପାଖକୁ ଯିବ, ସଙ୍ଗ କରିବ। And by associating with sadhu, one can go for bhajana kriya. You can do bhajan. Если человек общается с саду, то сможет совершать баджана крию. And by doing bhajana, he will become free from anarthas. Совершая баджану, он освободится от анарха. ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଜଣେ ଭଜନ କରିବ ଆଉ ଭଜନ କଲେ ତାର ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେବ। ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାର ନିଷ୍ଠା ଆସିବ। When the anartha will go, then one will be fixed at the lotus feet of Bhagavan Krishna. Когда уйдут анархи, человек утвердится в своем положении у лотосных стоп Бхагавана Кришны. And when one will have nishtha, then he will develop taste, ruchi. Когда он обретет ништху, у него разовьется вкус, ручи. ନିଷ୍ଠା ଆସିଲେ ଜଣକୁ ରୁଚି ଆସିବ ଏବଂ ରୁଚି ଆସିଲେ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିବ। Deep attachment will, after ruchi, taste, deep attachment. После того, как человек разовьется вкус, ручи, у него появится асакти, глубокая привязанность. Then he will get bhava, and last is prema. Затем он обретет бхаву и, наконец, прему. It's 9 stages. Таковы 9 этапов. To become qualified in bhakti path, spiritually one will qualified, he will go through these 9 stages. Чтобы стать квалифицированным в духовном отношении, квалифицированным на пути бхакти, человек ଜଣେ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ 9ଟା ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିବ। человек должен пройти эти 9 этапов. So, Shraddha sadhu sangha. This is primary thing. Так, вначале это шрадха и саду санга. This is primary. Anartha nivritti and nishtha. This is secondary. Это первое. Второе это анарханеврити и ништа. Ruchi asakti, one is going for a degree. Среднее образование. Начальное Дигри образование курс. это шрадха и садхусанга, затем среднее образование анарханеврити и ништа, и ручи асакти это когда человек старается получить степень. Then prema, he is in post-graduation study. Према Prema. это как человек находится в аспирантуре. So therefore, first of all, we should develop Shraddha. Поэтому прежде всего мы должны развить в себе шрадху. ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବ। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାର ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେବ, ନିଷ୍ଠା। ଉପାଧି ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଭାବ ଆସିବ,
આસક્તિ ଆସିବ ଭାବ ଆସିବ। ଉପାଧି ଉତ୍ତର ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମ ଲାଭ। श्रद्धा, फर्स्ट थिंग श्रद्धा। श्रद्धा टू टाइप्स। Прежде всего должна быть шрадха. Есть два вида шрадхи. One is लौकिक श्रद्धा, one is शास्त्रीय श्रद्धा। Есть лоукика шрадха и есть шастрия шрадха. What is लौकिक श्रद्धा? Что такое лоукика шрадха? Ложно. False faith. False faith. False. False faith. What is that false faith? Not based on shastras, No. based on mind speculation. Лоукика шрадха, что это такое? Ложная вера. Что значит ложная? Не основанная на шастрах, основанная на умствованиях. Also soft श्रद्धा, soft faith. Также लौकिक। мягкая вера, не крепкая вера относится, и твердая вера относится, называется логика шрадхой. शास्त्र बाहर जो विश्वास ତାହାକୁ ଲୌକିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। Those who are having strong faith, they will be considered that they are having shastriya shraddha. Про тех, у кого сильная вера, говорят, что они обладают шастрой шрадой. What is the symptom of shastriya shraddha? Каков признак шастры шрадхи? After knowing the Siddhanta, Shastriya conclusion, one is very fixed in his bhajan. После того, как человек узнал Сиддханту, узнал заключение шастры, он очень сосредоточен в своем баджане. This is Shastriya Shraddha. Это шастрия шрадха. श्रद्धावान जन है मुक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसार. So those who will have Shraddha, they will go for bhakti. Те, у кого есть шрадха, будут совершать бхакти. ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ଭକ୍ତି କରିବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ କନିଷ୍ଠ, three types of bhaktas are there according to Shraddha, Соответственно, uttama madhyama and kanishta. в соответствии с уровнем шрадхи есть три вида бхакти. Уттама, мадьяма и каништа. The kanishta adhikari is not free from anartha. Каништа Адхикара не свободен от анархи. He has not gone to nishta stage. Он не достиг стадии ништхи. But those who are free from anarthas and they have gotten nishtha, they are considered as madhyama adhikari. Но те, кто свободен от анархи, кто обрел ништху, считаются мадьяма Адхикари. So one should not associate with kanishta adhikari. Не следует общаться с каништа Адхикари. ଅନର୍ଥ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଅନର୍ଥ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା। If someone is having anartha, we should not associate with him. Если у человека есть анархия, мы не должны с ним общаться. When one will become free from anartha, then we can associate. Когда он избавится от анархии, мы можем с ним общаться. So madhyam adhikari is free from anartha. Мадьяма Адхикари свободен от анархии. We can associate with him. С ним мы можем общаться. Those
who are having ruchi, asakti, bhava, prema, they are uttama. They are to be served. Те, у кого есть ручи, асакти, бхава, према, это уттама. Это уттама бхакти, и мы должны служить им. If one will get darshan of uttam bhakta, his life will become very fortunate. He will become very fortunate. Тот, кто получит даршану уттама бхакта, станет очень удачливым, его жизнь станет очень удачной. ଯେଉଁମାନେ ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଛି ନିଷ୍ଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଆମେ କରିବା। କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସଙ୍ଗ ହେବ ନା, କାରଣ ଅନର୍ଥ ଥିଲେ ସେ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଦେବ ନା, ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ଭାବ, ପ୍ରେମ ଅଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିବା। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର କର ଏ ତୁମାର, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏଇ ଜଣେ ପବିତ୍ର ହେଇ। By seeing Uttama Adhikari, one will become purified. Видя уттамадхикари, человек очищается. So, now we can ask question to ourselves. In which position we are in? Теперь мы можем спросить себя, а какое наше положение? ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛୁ, କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛୁ, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଏଇ କଥା ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ତ ରହିଲୁ, ଭଜନ କଲୁ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ବଢ଼ିଲା। Years after years we did bhajan, but how much we became qualified? Мы годами совершали баджан, но какую квалификацию мы приобрели? ତେଣୁ what to speak about qualification, even we could not develop Shraddha. Что же говорить о квалификации, когда мы даже шрадху не развили в себе? ଯୋଗ୍ୟତା କଥା କ'ଣ କହିବା, ଆମର ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଲାନି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ତ ଦେଇନାହୁଁ, ତ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। Шрадха очень важна. ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କହେ ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ। Shraddha means strong faith. Шрадха значит сильная вера. Do I have strong faith Есть ли у меня сильная вера? on Hari, Guru and Vaishnava? Хари, Гуру и Вайшнав. ମୋର କ'ଣ ହରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାଣି କି? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କି? ଯଦି ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯିବ। If I will put faith on Hari Guru Vaishnava and I will associate with them, then I will also get strong faith. Если я поверю в Хари, Гуру, Вайшнав, буду общаться с ними, то я тоже обрету шрадху, сильную веру. ତେଣୁ ଆମର ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ପାଥେୟ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା। In our spiritual life, only one way is left. We will put faith and go for sadhu sangha. В духовной жизни нам остался только один путь. Это обрести веру и совершать садхусангу. ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ ଏତିକି ହେବ ଯେ ଆମର
দোষ দর্শন আর হব না। গর্ব দম্ভ রহিব না, প্রতিষ্ঠা আশা রহিব। By sadhu sangha, we will not see fault with others, Благодаря садхусанге мы не будем видеть недостатки в других. we will not develop pride, У нас не будет развиваться гордость, we will not develop desire for name, fame, adoration. у нас не будет возникать стремление к славе, почестям, известности. In Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami Pad is saying, В Бхакти-сандarbhe Джива Госвами Пад говорит: Jatayam Shraddhayam Siddha Visiddhocha Siddhi Lipsari Vasada Tadanubhuti Chestaitsya Tasyan Svartha Sadhananu Prabhuto Chadambha Pratishtadi Maya Chesta Lesopi Na Bhavati Na Sutarang Jnana Purvakam Mahad Bhagyadayo Aparadhasya Patasti Virodha Devo. When one will develop Shraddha, then sadhaka, he may be perfect in bhajan, may not be perfect in bhajan. But he will always engage in doing bhajan. Садхака, у которого развилась шрадха, независимо от того, совершенен он в баджане или несовершенен он в баджане, всегда будет совершать баджан. ସାଧକର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଦୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଭଜନ ସିଦ୍ଧ ହଉ ବା ନ ହଉ, ସେ କିନ୍ତୁ ଭଜନରେ ଲାଗି ରହିବ, ଭଜନ ଛାଡ଼ିବ। He will never give up bhajan. Он никогда не бросит баджан. ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ କିପରି ଭଜନରେ ଆଗେଇବ, ସେ ଦିଗରେ ତାର ମାତ୍ର ରହିବ। Those who are having this faith, they will always think how they will progress in their bhajan. Те, у кого есть вера, всегда думают о том, как совершенствоваться в своем баджане. And bhaktir badhaka, dambha, labha, puja, pratishtha, chesta. ये ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ବାଧା ହେଇଯିବ। There will be obstacle or barrier in bhakti path. If someone will have dambha, pride, labha, puja, pratishtha. Если у человека будет дамба, то есть гордыня, также лаба, пуджа, пратишка, это будет создавать препятствия, преграды на его пути, на пути бхакти. So those who are having faith and they are progressing in bhakti path, they will never develop this type of pride and pratishtha, name, fame, adoration, worship. У тех, кто имеет веру и продвигается по пути бхакти, никогда не будет развиваться гордость или стремление к почестям, к высокому положению, выгоде и так далее. And they will never disrespect Mahat Bhakti, great souls. И они никогда не будут непочтительно относиться к великим душам. So we can ask ourselves how much desire we have for our bhajan. Мы можем спросить себя, много ли у нас желания ଆମେ совершать ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କେତେ ଭଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? How much desire we have to go for bhajan? много ли у нас желания совершать баджан? How much effort
we are putting do bhajan. Много ли усилий мы предлагаем, совершая баджан? I am eating, sleeping, and sitting in the nice position. I am satisfied. I am very happy. Я ем, сплю, сижу в хорошем положении. Я доволен, счастлив. ଖାଉଛି ଶୋଉଛି ଏବଂ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ବସିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବସିଯାଇଛି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୋର ଆଉ ଭଜନ କର। Now I am president. Теперь я президент. No need bhajan. Нет надобности в баджане. ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଇଟା ଭଜନର ଶେଷ, ଆଉ ଭଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। In which position I am in now, there is a last limit of bhajan. There is no question of any bhajan. Finished. My bhajan is finished. То положение, в котором сейчас нахожусь, это предел баджана. Баджан закончен, баджан больше не нужен. So, many times my desire is developing, I will deliver the jivas. У меня часто возникает желание освобождать дживу. ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସବୁ ତ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଏସବୁ ହେଉଛି। This is the influence of Kali. Это влияние Кали. Even I have not gone to primary class, but I am thinking about my master degree. Я еще не прошел начальную школу, а уже думаю о степени магистра. ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ MA କ୍ଲାସର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ଭଜନରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗେଇବି, ଏ କଥା ତ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। How I will progress in my bhajan, I am not thinking that. Я не думаю о том, как мне совершенствоваться в баджане. Remaining in very lower platform, I am thinking I am qualified one. Находясь на очень низком уровне, я считаю себя квалифицированным. ନିମ୍ନ ସ୍ତର ଥାଇକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ମୋର କେବଳ ଦାମ୍ଭିକତା ନୁହେଁ, ଦାମ୍ଭିକତା। This is only my pride. Дамбика, это просто моя гордыня. Then my desire is developing to get more and more position. И затем во мне развивается желание приобретать все более и более высокое положение. କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋର ପଦ ପଦବୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ, ଏ ଚିନ୍ତା ଚାଲୁ। ତେଣୁ ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୋର ଦରକାର। I need ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। Мне нужны лаба, пуджи и пратишны. ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋର ଅନର୍ଥ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଲା, କମିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। My ଅନର୍ଥ day by day is increasing. Мои анархии увеличиваются день за днем. But to speak about becoming free from it. Что говорить о том, чтобы избавиться от анархии? স্বরূপ বিস্মৃতি, অসৎতৃষ্ণা, অপরাধ,
Hridaya Drabya. These are 4 types of anarthas. Вот 4 вида анарх. Swarup Visruti, forgetting about my Swarup. Первое сварупа воспритие, то есть забвение моей сварупы. Asat Krishna, bad desires, Асад, material desires. асад Кришна, плохие материальные желания. Hridaya Dravalya, weakness of my heart, Хридай Дорбалием, слабость сердца. aparad, offenses. 4 это аппарат оскорбления. These 4 types of anarthas are coming. Приходят эти 4 вида анарх. ତେଣୁ ଇଏ ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛି ଅନର୍ଥ ନା ସଂସାର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ସଂସାର ବାହାରକୁ ଆସି ହେଉନି ସଂସାର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଦିଜ୍ ଅନର୍ଥସ୍ ଆର୍ ପୁଲିଂ ମି ଟୁ ସଂସାର Эти анархии тащат меня в самсару. why I am pulled by Maya to the samsara? Почему Майя тащит меня в самсару? Because I forgot my Swarup. Потому что я забыл свой сваруп. My Swarup was Krishna Das. That I forgot. Я забыл, что моя сварупа это я Кришнадас. Sadhu, sadhana করছি সাধু কিন্তু নিজକୁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ମଠର ପରିଚାଳକ I am doing sadhana, I am sadhu, but I am thinking I am the manager of this mutt. Я совершаю садхану, я садыка, а считаю себя управляющим этим храмом. So then Мат. I will think about Krishnetara Vastu. What do you say, Krishnetara Vastu? Things which are different from Krishna. Which are different from Krishna. Тогда я буду думать о тех вещах, которые отличны от Кришны. So, Krishnetara, Krishna itara, Krishnetara. ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟା ମୋର ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ଭଜନ କଲି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଭଜନ କଲାର ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା when I was conditioned, when I was having bondage, I was having all these things. So now also I am having these things. Когда я был богословным, в порабощенном состоянии, So what type of bhajan I did? у меня были все эти вещи, сейчас у меня все эти вещи. Что же за баджан я совершал? Every day I am committing so many offenses. Каждый день я столько аппаратов совершаю. प्रतिदिन सह अपराध hundreds offenses. Сотни и сотни аппаратов. नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध. I am not becoming careful. ମୁଁ ସାବଧାନ ହଉନାହିଁ Я не ଅପରାଧ становлюсь, କରି ଚାଲିଛି я не становлюсь осторожным. ହୃଦୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତେଣୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି in the heart so much desire for name, fame, adoration. Therefore I am becoming day by day very weak. В сердце у меня такое сильное желание славе, имени, известности, почестям. Поэтому с каждым днем я становлюсь все слабее. Instead of giving up all this, I am trying to keep up И вместо того, чтобы отказаться от всего the этого, desires. я стараюсь сохранить эти желания. ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ୟାକୁ ରଖିଛି ପାଖରେ ରଖିଛି ଏସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଖରେ ରଖିଛି ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଚାଲିଛି instead of
making myself qualified, I am making myself unqualified. Вместо того, чтобы становиться квалифицированным, я делаю себя неквалифицированным. मिशन परिचालक, सेवक परिचालक, वैष्णव परिचालक, केते प्रकार परिचालक आसन मिलुछि ना, काउंसिल, devotee care, so many things, so many positions. Наставничество, забота о преданных, столько разных вещей, I am one of them. разных положений. Я занимаю одно из положений. So I am thinking, I am situated in nice position now, Я считаю, что я сейчас занимаю хорошее but положение. I do not know where is my position. Но я не знаю, каково мое положение. ମୁଁ ଏସବୁ ଆସନରେ ବସିଯାଇଛି, ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଆସନରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କୋଉଠି ବସିବା କଥା ମୁଁ ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲିନି। Where is my position? Где мое положение? My position is fourth position, fourth grade. We have in our government office fourth grade employees. First grade, second grade, third grade, fourth. У меня положение 4 класса. У нас в нашей системе в государственных учреждениях есть работники 4 классов. 1 класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса или категории. I cannot sit in the position of Hari. Я не могу сидеть в положении Хари. I cannot sit in the position of Guru. Я не могу сидеть в положении Гуру. I cannot sit in the position of Vaishnava. Я не могу сидеть в положении Вайшнава. Therefore, my position is fourth. Поэтому мое положение 4 категории. তিনিটা আসন ছাড়িকি চতুর্থ আসନରେ নেଉଛି হরি গুরু বৈষ্ণବ তিনটা আসন বাদ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଆସନରେ ସେଇଥିରେ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ଆସନରେ ବସିବି, ଗୁରୁ ଆସନରେ ବସିବି, তাহলে এটা আমার দুষ্টতা। If you think that I will sit in the position of Vaishnava or Guru, Если мы думаем, что я буду сидеть, если я думаю, я буду сидеть в положении Вайшнава или Гуру, but I am not qualified. однако я не обладаю I am thinking I am qualified. квалификацией для этого, но думаю, что у меня есть квалификация. I am always considering that I am quite good, quite qualified. Я всегда думаю, что я очень хороший, очень квалифицированный. But did I think that how I became qualified? Но задумался ли я над тем, как я обрел квалификацию? Where from this qualification came? Откуда пришла эта квалификация? Who is the source of this qualification? Кто источник этой квалификации? No, only I am thinking about myself. Нет, I это... and mine. Я только думаю о себе, я и мое. Aham mameti. ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ବିଚାର କରୁନାହିଁ ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଏ ପୋଜିସନକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ବଡ଼, ମୁଁ ଭଲ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏ ହେଉଛି ମୋର ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବୋଲିକି କହିଲି, କେମିତି ବଡ଼ ହେଲି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ଅଛି, କୋଉଠି ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଲା ଏ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଯୋଗ୍ୟତାର ଉତ୍ସ କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବିବି। କେବଳ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେଠି ତାହା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ।
विमूढ़ात्मा, वो विमूढ़ा कर्तारम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ा. So the air god, fire god, they were thinking they can do anything, but Lord Vishnu tested them. Бог ветра, Бог огня думали, что они могут все сделать. Однако Господь Вишну испытал. They could not shake a blade of grass, Они даже травинку не смогли шелохнуть. but they were thinking they can do anything. А думали, что могут сделать все. So they try to apply their all Shakti, all strength, all power on that small blade of grass. But they failed. Всю свою силу, всю свою шахти употребить по отношению к этой маленькой травинке, но потерпели неудачу. ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘାସ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, କିଛି କରିପାରିଲେ. ଜାଣିଛ କଥା? ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ତ, ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କିଛି କରିପାରିଲେ ନା. ଆମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ, କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ. We are in big position, but we don't have any shakti. Мы в очень высоком положении, а никакой шахти у нас нет. So why it is happening? Почему такое происходит? Because instead of servitorship, we are trying to develop lordship. Потому что вместо того, чтобы развивать себе настроение слуги, мы пытаемся развить себе настроение господина. ଦାସତ୍ୱ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ. ତେଣୁ ଏ ଦାସ ଭାବ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ସବୁ ଗର୍ବ ଆସିଯିବ. If you give up this mood that I am Krishna Das, Nitya Krishna Das, then all the pride will develop. Если мы откажемся от этого настроения, я вечный слуга Кришны, тогда всевозможная гордыня будет развиваться у нас. Mahaprabhu said, Nam Vipra Nacha Narapati. I'm just Gopi Bhakti Padakamar Dasa Dasam Dasa. Mahaprabhu କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାଜା ନୁହେଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦାସ ଦାସମ ଦାସ ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୃ. ଗୋପୀ ଭର୍ତ୍ତୃ ମାନେ ଯିଏ ଗୋପୀଙ୍କୁ ପରିପୋଷଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦାସର ଦାସ. Махапрабху сказал, я не Випра, не Нарапати, не царь, не кшатри, не шудра, я слуга слуги, Гопи Бхакти. तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकवे. तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य. दास 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 दास. I am servant of the servant of the servant of the servant of Bhagavan. Я слуга, слуги Бхагавана Кришны. So this is in Mukundamala Stotra. King Kulasekara is praying there. Так в Мукундамала Стотре молится царь Кулашекара. ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ. We cannot say that we are Vaishnava. Мы не вправе называть себя вайшнавами. আমি কিসের বৈষ্ণব? তুমি কিসের বৈষ্ণব? ভক্তি সিংহ ঠাকুর. Мы
Остаться рассказать, как What type of Vaishnava you are? говорит, Кумикишара Вайшнава, что ты за Вайшнав? So, if we will see to ourselves, even we are not Vaishnava. Смотрев на себя, мы поймем, что мы даже не Вайшнава. So we should become Das. Должны стать дасами. And that is a nice position. И это хорошее положение. To become Dasa Dasa is a nice position. Стать дасом даса, Even not direct Das. даже не непосредственным дасом, а дасом даса, это хорошее положение. Dasara Dasa haba. এই স্থিতিটা স্বরূপ এপরিকি দাস হওয়া পর্যন্ত স্থিতিটা ভালো তেমন আমি দাসর দাস তেমন আমি যদি যোগ্য তাহলে এইଥିପାଇଁ আমি যোগ্য দাসর দাস হবা ପାଇଁ যোগ্য If you are qualified, then we are qualified to become das as das. Если у нас есть, No other qualification. если у нас есть квалификация, то это квалификация для того, чтобы стать дасами даса, а не для чего-либо другого. ভগবান বড় দয়াল ভগবান is very compassionate, Бхагаван very merciful. очень сострадателен, очень милостив. If I will, during my sadhana, I will try to become das, then he will, by his mercy, he will make some arrangement. Если я в ходе своей садханы буду стараться стать дасом, то Бхагаван по своей милости что-то устроит. ভগবান বড় কৃপাল বড় দয়াল যদি আমি দাস হওয়া ପାଇଁ চাহিবা তাহলে সে আমাকে হাতে বলে দেবে প্রভু আমাকে চাইলে ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ ଯଦି ଆମେ ମନ ସଂଯୋଗ କରିକି ନିଜକୁ ଦାସ ବୋଲି ଭାବିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଜନର ଫଳ ପାଇପାରିବା one day or 1 hour or at least 1 minute, if we can think that we are das, and we will do our bhajan, then we will get the result of our bhajan. Если мы один день, 1 час или хотя бы 1 минуту будем совершать баджан, считая себя дасом, тогда мы получим результат нашего баджана. So Bhagavan, he gives pleasure to his das. Бхагаван доставляет удовольствие своим дасам. So if I can become das, I can get also pleasure. Если я стану дасом, я тоже буду получать удовольствие. ভগবান দাসକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଦାସ ହେଇପାରିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା ତାଙ୍କର ଦାସକୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଜୀବନରେ এই ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ in our life to get this much pleasure we have given up many things. Мы от многого отказались в своей жизни, чтобы получить такое удовольствие. ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଭଜନ ରାଜ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି
ଯେ ଆମେ ଦାସ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସର ଦାସ, ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା। This is our qualification, that we are das of Bhagavan Krishna. Такова наша квалификация. Мы даса Бхагавана Кришны. So that we should always try to understand that we are the das of Bhagavan Krishna. Мы должны стараться всегда понимать, что мы даса Бхагавана Кришны. Then we can get all pleasure in our life. Тогда мы будем получать всевозможные удовольствия в своей жизни. ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନର ସର୍ବ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା। ଭଗବାନ ଆମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଥାନ୍ତି। Thank you very much. Спасибо. जय श्री गुरुदेव की जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री राधा गोपाल जी की जय श्री भवनिताय की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर Chaitanya Chandra Prabhu जय श्री प्रभुपाद जी महाराज। Gurudev, I have one question. Can you please explain what is bhajan? У меня вопрос. So much about bhajan. Вы столько говорили о баджане, могли бы вы объяснить, что такое баджан? Bhaj, the word bhaj. The bhajan is coming from the word bhaj. Слово баджан происходит от слова бадж. Bhaj means to serve. Баджа значит служить. Bhajan means to serve Bhagavan Krishna, Guru Vaishnava is called bhajan. Служение Бхагавану Кришне, Гуру, Вайшнаву называется баджан. Guru Maharaj, please first drink water. You wanted to drink water, please drink. It's okay. Мы хотели воды попить. Guru Maharaj, you said in the class that realizations. So if we are having realizations, that means we are progressing in itself. What is the realization? How does that? Хорошо This говорили. is das, this is the realization. I am Krishna's das's das. Вы говорили, что на пути баджана нам должно приходить духовное сознание, тогда можно сказать, что мы продвигаемся по этому пути. А в чем заключается это осознание? Ответ, то, что мы сейчас говорили, что я даса Кришна, это и есть осознание. Kumar should explain that we should not associate with Kanishta Vikaras. Yeah. Actually, in our society, Vaishnava society, almost everybody of us, actually all of us are Kanishta, so how then Как мы должны общаться с канишкой, а у нас в нашем обществе почти все или все мы канишки. Как нам тогда не or not общаться? even Kanishta? Или даже не канишки. We should try to associate with Madhyama and Uttama. Мы должны стараться общаться с Мадьяма Адхикари и Уттама Адхикари. Kanishta Adhikari, we can do bhajan together. С Каништа Адхикари мы можем вместе совершать. Together we can do bhajan. Можем вместе. But we cannot say that we are associated, Но нельзя. or association means getting some mercy, some knowledge. That we should not. Но нельзя сказать, что мы общаемся, потому что общение предполагает, что мы получаем какую-то милость, какое-то знание. Мы не должны этого делать с канишками. I want to do bhajan, Kanishta Adhikari wants to do bhajan, then we can together do bhajan. It's okay. Я хочу совершать баджан, Каништа Адхикари хочет совершать баджан, вместе можем совершать баджан, это хорошо. Guru Maharaj, do Madhyamadhikari exist? I mean, of course, there are some adhikaris, but rare type of good Madhyama Adhikari, something. in our. Yeah. But not many. Many are there, we are not able to see many. Если у нас в обществе Мадхьяма Адхикари, они есть. Ответ, они есть. Но их немного. Ответ, Sadhus, Uttama Adhikaris, Много. there, many are there, but we are not able to see them много, но мы не due to видим. our reason, Есть defective много reason.
много саду, матикари, но мы не способны своим несовершенным зрением Do you видеть. mean by that by saying that there are many, like Prabhupada Maharaj was saying there are more? Do you mean by that, like, I mean, the spiritual world is full of sadhus? Yes. This world is not so. If you will come out from this world, then you can see them. Да, Горган с нами говорил, что We are inside the prison house. So we are seeing all prisoners. Very few, those who are staff, prison house staff, we see them, they are free. But if you come outside from the prison house, then you can see many are there, they are all free. Горган с нами говорил, что мы их не видим, что эти саду, они, Condition like us. это, их много, но мы их не видим. И ответ, их много, да, и значит ли это, что они в духовном мире? Ответ, да, находятся в материальном мире, а эти саду, они находятся в духовном мире. Мы должны выйти из материального мира, и тогда мы их увидим, их там саду там много. А в материальном мире мы видим славу только заключенных, и лишь немного, материальный мир это тюрьма, поэтому мы видим здесь только заключенных и лишь очень немного персонала. Мы должны выйти отсюда и увидеть множество саду в духовном мире. You also said that one who is free, he has no fear and no anxiety. But that does not mean if we see a person who has no fear and no anxiety that this is a sadhu. Maybe other persons may also have no fear and no anxiety. Мы говорили, что кто свободен, у него нет страха и тревоги. Но Some they may not have fear, anxieties. But we cannot say they are sadhu. Because we cannot recognize. Only those who are the devotees of Lord Narayana, they are free from fear and anxieties. он может встретить кого-то, у кого нет страха и тревоги, значит это, что он саду. Нет, он может и не быть саду, и может быть, что нет страха, нет тревоги, но на самом деле только у преданных Нараяны нет страхов, нет тревоги. But not possible that others are also not devotees of Narayan, they are also free from А fear. не может быть такого, что те, кто не является преданными Нараяны, тоже свободны от страха и тревоги. To some extent they may be, but later on they will have fear. В какой-то степени они могут быть, но позднее у них будет страх. When death will approach. Когда придет смерть, когда приблизится смерть. Some atheists are there. They don't mind, they don't have fear, they don't have any anxieties. Есть атеисты, которые свободны от страхов и от тревог. One colleague was there. У меня был один коллега, He was very bold, very strong. он был очень храбрым, очень сильным, He never prayed to Bhagavan. никогда не молился Бхагавану. So one day he got very pain in his knee. Then he was rolling on the ground and crying. И однажды у него возникла очень сильная боль в колене, он стал кататься по земле и плакать. And he was calling to his mother. Звал звать своего отца. Actually, he does not have father and mother. На самом деле у него не было отца и матери, That time I was present. но я присутствовал. I said, now you are calling to your mother because you are in trouble. Right? Я ему сказал, вот сейчас тебе плохо, ты So мама. what is the difference that we are calling to Krishna and you are calling to your mother because you are suffering? А в чем разница? Similarly, we are suffering and we are calling to Krishna. В чем разница между тем, что мы, страдая, взываем к Кришне, а ты вот сейчас страдаешь и зовешь маму? If you will pray to Krishna, Krishna may really give you relief, but your mother cannot. Если мы
будем молиться Кришне, Кришна сможет нас избавить от страданий. Но мама не избавит тебя от страданий. So it means anybody else than devotee who seems to not have fear or anxiety, sooner or later he will get fear. Yes. Just not То now. есть любой человек, если он не является преданным, даже если кажется, что он свободен от страха и тревог, впоследствии они придут к нему. Махарадж, что значит получить даршан автоматики? What does it mean to get the darshana of an Uttamadhikari? What does it mean to get the darshan of an Uttamadhikari? If you will get darshan of Uttamadhikari and we can understand he is Uttamadhikari, then we have to solve him. Madhyamadhikari and Uttamadhikari to be solved. Мы получим даршан Уттамадхикари и будем при этом сознавать, что он Уттамадхикари, мы должны служить ему. То есть и Мадхьямадхикари, и Уттамадхикари мы должны служить. То есть я правильно понял, что если я понимаю, что передо мной Уттамадхикари, то я получу его даршан? So is it the correct understanding that if I understand that in front of me is an Uttamadhikari, then I got his darshan? Yeah. By the mercy of Krishna only, one can have darshan of Uttamadhikari. Да, только по милости Кришны человек может получить даршан Уттамадхикари. В «Нектаре преданности» описано, есть такая формулировка, экстаз отвращения. То есть, когда преданный чувствует отвращение к материальным желаниям, он испытывает особую форму экстаза. Вот что здесь имеется в виду? Вы можете объяснить? In the nectar of devotion, there is such an expression, the ecstasy of aversion. There is such an expression in the nectar of devotion, the ecstasy of aversion. Ecstasy? Ecstasy of aversion. Ecstasy of aversion. Yeah, something like that. Or abhorrence or aversion, like that. So what does it mean? What kind of ecstasy is that? Aversion to material desires. Ecstasy of aversion. I can find. Yeah. The Russian translation it is. Not, I don't know how. Maybe it is one of the indirect rasas. Indirect? One of the indirect rasas, maybe. Rasa. One of the 7 indirect rasas is this aversion. How aversion? No, one of the indirect rasas. It's maybe that one. It's Jugupsika also. А что значит познать шастру? Например, преданные старшего поколения, ну, вот в России, они, у них не было времени на изучение шастры, у них был только Бхагавата, и в основном они были заняты служением. Теперь, по их словам, у многих из них развилась сильная вера. Вот как можно ли сказать, что это действительно так, или это можно подвергнуться? What does it mean to know the Shastra? Because some older devotees in our country, they did not have many books. They only had the Bhagavatam perhaps up to the 3rd canto. But still they are saying that later on they could develop strong faith.
So, is it a fact or it is doubtful whether they actually develop strong faith? Faith will become strong when one listens from the right source. Вера станет сильной, если человек будет слушать верный источник. One may develop Shastriya Shraddha by listening only also. Человек сможет развить в себе шастрию шрадху только слушая. But is it possible that, for example, somebody immediately develops strong faith to his or her guru without having listened a lot, without having read a lot, without having any knowledge about Shastra, but that faith in the guru is very strong? Can? Where does it come from? And where does it come from? And is it the faith which we go with or? Faith, the strong faith will develop when one will listen from Guru. Возможно ли такое, что у него или у нее очень быстро разовьется сильная вера в гуру, хотя человек не изучал много шастров? Ответ – да, эта вера разовьется, если человек слушает гуру. But if that possibility was not even there, to listen a lot from Guru, but still from the beginning strong faith is there. Yeah, he is having faith towards Guru, but that faith may be broken. А что если человеку даже не было возможности слышать гуру, но с самого начала возникла сильная вера в гуру? If it is not taken care of. Ответ вера может быть, но она также может быть разрушена, если человек не будет заботиться о ней. In the beginning you said that when one is envious towards Krishna, so Krishna don't take care of him or even develop some aversion, I understood right? So why we can see sometimes we see very envious persons like Kali Chala, you said? Who? Kali Chala, you said? Parichala. Kalichala. So and they can go on and distribute their poison everywhere. So how I can understand that Krishna don't just The Parichala, they will never speak about Krishna. so we see the boat is dressed like Pilog and Dhoti everywhere. There's so much envious and speaking so much nonsense and then affecting so much people, poison them. So why this is going on and cannot be stopped somehow? We should keep distance from them, that type of person. But when they, for example, speak badly about our woman, things like that, so how we react? We should leave. If you can defeat it, we should defeat it, otherwise we should leave. And my second question is, Can I translate first? oh, sorry. Yes, sorry. Сказали, что Кришна не заботится о тех, кто завистливых, и что он даже тоже относится к ним, может быть, даже враждебно, какие-то ей чувства к ним испытывает. Но как объяснить это то, что, видимо, даже в обществе преданных люди выносят хоть и ставят тело, и при этом столько яда распространяют, столько зависти в них. То есть он когда говорил, что они каличелы, они ученики Кали, а почему вообще Кришна допускает, он не, почему он не допускает это, почему он не покончит с этим? Ответ, мы должны избегать таких людей. Only we should avoid them. Dvesi, upekkya dvesi jane. Those who are dvesi, envious, we should just avoid. Джани, завистливых людей, злобных людей мы просто должны избегать. She has another.
And the other question is according to the question of another problem, because of association, you said real association is only with Uttamadhikari or Madhyamadhikari. So especially on the Madhachis, the question is always of friendship and sitting together and all this. So what is there the right way to do? So we can say just we try to gather some seva. Yeah. This way. Seva, bhajan. We will do bhajan together. Can also try to encourage each other, even if you are on the same level. That is good. No. People can encourage each other nice. Продолжение вопроса Расананды Прабhu Гурмхара ответил, что общаться нужно с Мадьяматикари, с Уттаматикари. Это как быть мадхой, потому что речь заходит о том, чтобы дружить, чтобы посидеть вместе и так далее. Как вот им быть? Ответ: нужно вместе совершать баджан. Если даже могут воодушевлять друг друга на совершение баджана, это хорошо. So this other type of sitting together and speaking, this is actually brings more negative things than positive things. More negative. Then we should avoid. No, but this other, when we are not doing seva, just have other kind of association. So actually this brings more negative things up than positive things. А если просто мы вместе сидим и не совершаем севу, а что-то другое делаем, то от этого больше плохого, чем хорошего. Ответ — да. Yes. Too much. But when one hears this speaking badly about our acharyas, our guru, we become so much angry. We become so much angry. We should also become angry. So the desire comes up to just that our mouths can be closed. If you can defeat by putting some argument or some sattvic injections, that is nice. Otherwise, just leave that place. Если мы слышим, что кто-то плохо говорит о нашем гуру или о других ачарьях, то сразу возникает желание закрыть рот этому человеку. И что мы должны делать? Ответ: если мы можем, приводя аргументы из шастр, победить его, это хорошо, иначе просто покиньте это место. Гуру Махарадж, вы сказали, что нужно быть осторожным. А как сочетать осторожность и счастье в сознании Кришны от практики баджани? Guru Maharaj, it said that we should be careful. But how can we be careful and at the same time happy doing our bhajan and Krishna consciousness? How can we be careful and at the same time happy while we are doing our bhajan and Krishna consciousness? What is the problem? Не всегда наши... When we will do bhajan with care, then we will get pleasure. Если мы осторожно совершаем баджан, то мы получаем удовольствие. Carefully bhajan means not committing offense. Осторожно совершать баджан значит не совершать аппарат. And if you can become das, will remain our swarup and do bhajan, then we can get pleasure. At the same time, we should be careful not to commit any offense. Если мы сможем стать дасами, то есть и совершать баджан, находясь в своей сварупе, то будем получать удовольствие, но в то же время мы должны быть осторожны, чтобы не совершать аппарат. There is possibility that we may get name, fame, everything.
Есть So we should be very, very careful Есть not to develop any pride. Есть вероятность того, что к нам придет имя, слава, почести и прочее, и мы должны быть очень-очень осторожны, чтобы у нас не возникло никакой гордыни. То есть мы внешне осторожны, а внутренне мы испытываем счастье. Правильно? So externally we should be careful, and internally we should be happy. Yeah. Externally, internally also we should be careful. Not that externally only careful and internally some thing is there, not like that. Нет, осторожными надо быть и внешне, и внутренне. Не то, что внешне осторожны, а внутри что-то другое происходит. I found this place in Nectar of Devotion. So it is in the description of ghostliness. Hmm? One of these 7 indirect phrases, it is translated as ghostliness. Ghostliness. One sees something horrible, some horrible feeling. An example is given. A description of ecstatic love caused by ghostliness is found in the following statement. This person was formerly interested solely in the matter of lust and sense gratification, and he had perfected the greatest skill in exploiting women to fulfill his lasting desires. But now how wonderful it is that this same man is chanting the names of Krishna with tears in his eyes, and as soon as he sees the face of a woman, he immediately becomes disgusted. From the indication of his face, I would think that now he hates sex life. So it's aversion, regarding aversion. That aversion can bring some ecstasy. It's okay. Это из нектара преданности, где описывается одна из косвенных рас, которую можно перевести как отвращение. Пример такой, такое утверждение представляет собой описание экстатической любви, связанной с отвращением, или вызванной отвращением. Человек, которого раньше интересовал исключительно похоть и потворство чувствам, и который достиг величайшего искусства в том, чтобы эксплуатировать женщин ради удовлетворения своей похоти, сейчас, как удивительно, что тот же самый человек со слезами на глазах воспевает имена Кришны, а стоит ему увидеть лицо женщины, как у него сразу возникает отвращение. И по выражению его лица я заключаю, что теперь он с ненавистью относится к половым отношениям. It is written that it is beginning stage of Shantarasa. Там написано, что это начальная стадия шантарасы. Maybe Prabhuji was having doubt about that happiness and carefulness. We are saying in our language that over happiness is rarely good. That means if we are over happy, we forget to be careful and we commit mistakes actually. But that happiness which is coming from being careful is a different one. Может быть, и Прабху имел в виду чрезмерное счастье, говорит, что когда человек слишком счастливый, он утрачивает осторожность, и это может быть нехорошо. Но если это счастье, которое связано с осторожностью, то это другое счастье, это потом. Those were dhira, those were fixed. Neither they will become morose if some suffering will come, nor they will become over ecstatic, over happy when some happiness will come. Дхиры, те, кто сохраняет сосредоточенность, стойкость, они не впадают в уныние. Dukkhesu anidvignamana, sukhesu vigatastva.
This is Krishna said in Bhagavad Кришна Gita. сказал в Бхагавадгите, что те люди не впадают в уныние, когда случается что-то плохое, и у них не наступает чрезмерного ликования, когда происходит что-то хорошее. Гурдев, я хотел спросить, как понять, мы говорили о источнике, что надо слушать из правильного источника. Как понять, что источник правильный? Guru Maharaj, you said that one should hear from a right source. How to understand that this is the right source? The right source is who is speaking Krishna Katha, not any other thing, other than Krishna. Верный источник — это тот, кто говорит Кришна Катху, а не что-то другое. And he will come in Guru Parampara, right Parampara. И он приходит в Гуру Парампаре, в истинной Парампаре. Then it doesn't matter whether that source, whether he is Kanishthadhikari or he is not Kanishthadhikari. The point is that he should speak Krishna Katha and he should come in the right parampara, then we can listen to him. That is bhajan. If he is not Madhyama or Uttama, Kanishta, but still he is doing bhajan, we are listening, we are also doing bhajan. Да, тогда это баджан. Допустим, он не Мадхьяма, не Уттама, он Каништа, но он говорит Кришна Катху, и таким образом он совершает баджан. Мы когда слушаем его, мы тоже совершаем баджан. And then if an Uttama is speaking and we are listening, then what we are doing? That will penetrate into our heart. But that is also bhajan. That is also bhajan, but at the same time, it will change our heart, it will go inside the heart. Но если Уттама говорит, а мы слушаем, то это тоже баджан, но его слова будут проникать, слова Уттама Адхикари будут проникать в наше сердце и менять его. If we have a choice, either we can listen the Kanishta Adhikari who is present, or we shall listen a recording of an Uttama Adhikari. What should we choose? The Kanishta Adhikari listening will not give so much benefit. Слушание, конечно, Адхикари не принесет много пользы. If you are listening Prabhupada's lecture and we are listening from the Kanishta Adhikari, difference is there. Prabhupada's speeches will touch our heart. Kanishta Adhikari's speech will not touch our heart. Если мы слушаем Шрила Прабхупаду и слушаем речь Каништи, результат будет не одной, результат будет разный. Слова Шрила Прабхупады затронут наше сердце, слова Каништи Адхикари не затронут наше сердце. Тогда получается, не нужно ходить на Бхагаватам в храм, потому что большинство лекторов, они не передают такого настроения. But then it means that we should not attend the Bhagavatam, generally we should not attend the Bhagavatam classes in the temples, because most of those who are Giri classes, they don't have such a mood. They are not of Which mood? какое настроение? Которая меняет сердце. Which can change our heart. We just listen, translation and purport of Prabhupada. It will help.
And then go. Huh? And then go away. No, just close our ears. Просто можем послушать перевод комментариев Шрипады, потом закрыть. Yes, regarding closing our ears, because sometimes we see that Kanishta is having 3 hours classes, 3.5 hours classes. Huh? Sometimes we see those Uttama, they're giving classes, and they're giving like 3 hours classes, 3.5 hours classes. And if we're closing our ears, we like to sit there like 2 hours at least, just closing our ears. What? Because some Kanishta, they're giving very long classes, Huh? and we're supposed to close our ears. That means like 80% we're just closing our ears. That's a wasted time. Некоторые, конечно, очень длинные лекции дают, это получается там 3-3,5 часа, это получается 80% времени надо сидеть с закрытыми ушами. It will not be possible for Kanishta to speak Krishna Katha so long. Конечно, не сможет так долго говорить Кришна, как мы. Just pray to Krishna. Просто молитесь Кришне. You just pray to Guru and Krishna and sit down and listen. Просто молитесь Гуру и Кришне, садитесь и слушайте. Then something valuable point will come to you and other things even if you are sitting, you will forget everything. Тогда какие-то важные моменты к вам придут, It will not touch you. вот, а все остальное вас не коснется, даже несмотря на то, что вы там сидите и слушаете. Я правильно понял, что если мы слушаем основную часть лекции Махараджа, этих ачарьев старших, пары, то придя в какой-то момент, может быть, раз в неделю на лекцию Бхагаватам, то в любом случае, будь это Каништа или кто-то ниже или выше, мы услышим слова. Do I understand correctly that if most of the time we listen to Guru Maharaj or we listen to other acharyas, other followers of Srila Prabhupada, then even if, let's say, once a week we shall come and listen to a class by Kanishta Dikari, then still we shall hear the words of our Guru Maharaj. Is it correct? Anyone will speak Krishna Katha, he will utter the name of Krishna, Radharani, or something, some words will come out from his mouth. Любой, кто говорит Кришна Катха, That will be helpful. имя Кришны, имя Радхарани, какие-то слова у него будут изо рта выходить. That have lessons. Я просто к тому, что не стоит разделять, как бы, говорить Каништа или там. So I was trying to say that we should not divide or distinguish like this. Now a Kanishta is speaking, now an Uttama is speaking. Yeah, just to go and sit down and listen, praying to Guru and Krishna. Просто идите, садитесь, слушайте, молясь Гуру и Кришне. Maharaj mentioned that something valuable may come by doing so. During the class when we listen to Kanishta something valuable may come. So my question is, by praying to Guru, this which is valuable, can it be considered that Guru is like speaking to that person? Yeah, Krishna and Guru, they will speak through that person if you are sincerely wants to listen something. Can we say in that sense that this Shabda Brahman, this pure sound, can come to Kanishta when one listener is sincerely praying? Yeah, our prayer is sincere prayer to listen something about Brahman, then Bhagavan will appear there through Sabda Brahman. Even if we
not qualified, but still something he will speak that will be beneficial for us. Гарас сказал, что даже если мы слушаем, конечно, Тигари, что-то ценное мы можем услышать. Означает ли это, что если мы молимся Гуру и Кришне, то Гуру может говорить даже через, конечно, Тигари, который дает лекцию. Ответ да, Гуру Кришна может устроить, что он будет говорить через него. То есть Шабда Брахма может прийти, даже если мы слушаем лекцию, конечно, от Шабда Брахма может прийти, даже если мы слушаем лекцию, конечно, от Тигари. Вот если мы действительно хотим услышать о Брахмане, и хотим, если мы действительно хотим услышать Гуру, хотим услышать о Брахмане, то это может прийти даже в лекции, конечно, от Тигари. Гуру Махарадж, могу ли я сделать такой вывод, что если я хочу всегда слышать Гуру, то я должен все время быть искренним и молиться, и тогда Гуру будет всегда проявляться через окружающих. Can I make this conclusion that if I always want to listen to the Guru, then I should be sincere and I should pray, and the Guru will always manifest in different ways? That's Yeah. Maharaj, I have a question regarding the question of Ananda Mai Mataji. Which Sometimes Mataji? Ananda Mai. Sometimes when we meet each other, we meet, then we don't speak directly about Krishna. We speak about maybe also cooking, about the children. We speak about how to manage life, also in Krishna consciousness. And this is not favorable. This kind of speaking. Но продолжение вопроса. Ананда Май, допустим, иногда, когда мы с женщиной встречаемся, мы не говорим прямо о Кришне, а мы говорим о готовке, или мы говорим о детях, или как строить свою жизнь в сознании Кришны. То есть это получается неблагоприятно. Concerning to Krishna, then it's okay. Если это относится к Кришне, связано с Кришной, то это приемлемо. If you discuss about cooking, then you can cook nicely for Krishna, it's okay. Если вы обсуждаете, как готовить, то вы сможете хорошо готовить для Кришны, это приемлемо. But for me it's also sometimes difficult to differentiate, because actually our life is not very connected to Krishna, but still a little connection is always there. So when we experience something, we went to the parents or something, I tell them about my visit to my parents. So I always say, it's how I felt there, because that is so different, and we have this Krishna consciousness. This is also not a Krishna topic in this sense, no. When you are going to meet with your parents, but you are just forced to go, in that case you always think about Krishna while you are with your parents. Then it's okay. Then we can also speak about our experience we have when we go to visit our parents, like this, about women. Or this topic is then a modern topic. What topic? Then I don't know. No, how she went. One Mataji is telling other Mataji how she visited her parents. How? How she visited her parents. Ah. So she is telling to another Mataji about her experience. For example, Is it- like How she dealt with her parents. She told to another Mataji. Thinking about Krishna always, she dealt with her parents.
nicely, then that will be good teaching for other workers. Вопрос. Нас уже не очень связано с сознанием Кришны, но с другой стороны, чем бы мы ни занимались, какая-то связь есть. Бывает, например, что одна матушка рассказывает другой матушке о том, как она бывала у родителей. И вот это тоже неприятно. Ответ, если одна матушка другой матушке рассказывает, как она бывала у родителей и как она с ними обращалась, при этом думая о Кришне, то это хорошо. Махарадж, я правильно понял, что я не должен думать, что что-то не связано с Гуру и Кришной? Я все время должен верить в эту связь. Is my understanding correct that I should not think that something is there which is not connected to Guru and Krishna? I should always think that everything is connected with Guru and Krishna. I should always think that everything is connected with Guru and Krishna. If I know the art, how to connect everything with Krishna, then it's okay. Я знаю искусство, если я владею этим искусством, все связывать с Кришной, тогда это хорошо. Как овладеть этим искусством? How to learn this art? You should Jai Jana Bhaja Krishna Sebada Chatu. It is said, Jai Jana Bhaja Krishna Sebada Chatu. Those who does Krishna Bhajan, they are very intelligent. Говорится, что те, кто совершает Кришна Баджан, очень разумные. Those Krishna Bhajankari, they can do everything very intelligent way. Кришна Баджанакари, те, кто совершает Баджан Кришне, могут все очень разумно делать. And if intelligence is not coming, pray to Krishna Guru. А They will give intelligence to you how to deal. если не приходит разум, молитесь Кришне и Гуру, они дадут разум, с помощью которого вы сможете хорошо действовать. Понимание татвы дает умение это владение этим искусством, что ты сказал, да? То есть нужно знать татву для этого. So, can we say that to learn this art, one needs to know tattva? That to learn this art, how to connect everything with Krishna, for that, in order to learn this, one should know tattva. Perfectly. Yeah. Да, нужно совершенным образом знать таttva для этого. Тогда получается, этим искусством владеет только Уттама-адхикари, потому что контра. But then it means that only Uttama-adhikari knows this art, because only he knows tattva perfectly. By his mercy, we can also know some. По его милости мы тоже в какой-то степени можем овладеть этим искусством. बाह्ये लोको व्यवहार अंतरे निष्ठा अंतरे निष्ठा बाह्य लोको व्यवहार that art we will have to learn. Должны научиться этому искусству антараништа, Гайре, How inside the heart we are having so much love for Krishna, determination, чтобы в сердце у нас была сильная любовь к Кришне, сильная решимость. and outwardly, no. Outwardly we are saying yes, very nice. А внешне мы другим говорим, да, замечательно. This art we want us to learn.
Надо научиться этому искусству. My whole life I did this. When I came to Gurudev, I learned this and I did it with wife, children, parents, everything very nice. Я с тех пор я пришел, Гуру Nice сказал, son, nice husband, nice father. I became nice. я научился этому искусству и с тех пор всю жизнь его применяю. С женой, с детьми, с другими. Все хорошо, хороший муж, хороший отец, все хорошо. Be an actor. Быть актером. But it is not kapati. Huh? That is not kapat. You are doing for Krishna, this is not kapat. И это не копать, потому что делается для Кришны. Гуру Махарадж, у меня такой вопрос. Вот вы говорите, когда какие-то ситуации складываются неблагоприятно, обращаться к Гуру и Кришне. Но Кришна у нас ведь наслаждающийся, он не будет заниматься такими этими вещами, да? Может тогда обращаться к Балараме, к Нитянанде. Guru Maharaj, you said when some difficult situation comes, we should approach, we should pray to Guru and Krishna. But Krishna, he is the enjoyer, he will not deal with such situation. Huh, Krishna? Krishna is enjoying. Why he will deal with our situation? So maybe we should, instead of Krishna, we should approach. Even if Krishna is engaged in enjoyment, if he will cry and pray, he will listen. Даже хотя Кришна занят наслаждением, если мы будем плакать и молиться, он будет нас слушать. The elephant just cried Слон and prayed to Krishna. просто плакал, молился Кришне. So though Krishna was enjoyer, but he came and just protected this elephant. Хотя Кришна Rajendra. наслаждался, но он прибыл и защитил слона Гадая. А как же тогда вот это самое, вот Галина с вами Махарадж говорил, ну и многие ачарьи говорят, что все идет через Господа Нитянанду. Если получите его милость, получите милость Гурани. Получите милость Гурани, получите милость Радхарани. Получите милость Радхарани, получите милость Кришны. So then how our acharyas are saying that everything is coming through Lord Nityananda. If you get the mercy of Lord Nityananda, then we'll get the mercy of Gauranga. If we get the mercy of Gauranga, we shall get the mercy of Radharani. If we get the mercy of Radharani, then we get Krishna's mercy. В каких случаях тогда к Нитянанде обращаться, в каких случаях к Кришне? In which case we should pray to Nityananda, in which case we should pray to Krishna. All cases just pray to Guru. Во всех случаях молитесь Гуру. And what is the topic? We should know how much we are qualified in Bhakti Kingdom.